So dear children, let us check how can we create a logo procedure in Logo. Usually for creating a square, we have to type a set of commands. See, I'm using repeat command for creating a square. For that, in the input box, I have to type repeat 4 FD 100 RT 90. Okay, then close the bracket. When I press enter, we can see a square on the graphic screen. And when I close MSW logo, see, the entire thing will be deleted from the computer. And next time when I load, if I want to draw the same picture, I have to type it again. Instead of that, we can use procedures. We can create procedures and also we can save procedures for future use. Okay, so here I am going to create a procedure. For creating a procedure, so what is a procedure? Procedure is a single step that execute many more steps automatically, or we can save logo commands inside a logo procedure. For creating a procedure, we have to follow some rules. First point, we have to we cannot use any logo commands as procedure name. Okay, so we cannot use print, or we cannot use repeat, or we cannot use FD or RT as logo procedure name. First thing. Second thing, we cannot leave spaces in between words. Okay, logo procedure name should be a single word. We cannot put spaces in between words. Okay, so spaces are not allowed. Only numbers is not allowed. Okay, we can use combination of letters and numbers as procedure name. To define a procedure, first we have to use the keyword to. Okay, so if I want to create a procedure square, what I have to do, I have to type to space, okay, my square, to space my square 1. I can use combination of letters and words as procedure name, and then we have to press enter key. Okay, when we press enter key, a input box will be displayed on the screen. Can you see one input box? This is called input box. Okay, here we can type logo command. So first we type to space my square 1, and after pressing enter key, a dialog box appear on the screen, and here we can type logo commands. So for creating a square, what I have to do? Yes, I am using repeat command. Repeat 4 within square bracket. I have to type FD space 100 space RT space 90. Okay, then close the bracket and press enter. Okay, and so command is over. For creating a square using repeat command, this is the statement, and after that we need to close the procedure. For that I have to type end. When I press end, okay, you can see a message like my square 1 defined in the commander in the recall list box. Clear? Appo endha cheyendadu, oru procedure create cheyanengil aadyam to nu parayana keyword type cheya, space ida, adu kayinittu procedure name type cheya. Okay, adu kayinittu enter key press ചെയ്താൽ ഒരു dialog box വരും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ കോഡ്സ് വി ക്യാൻ ക്ലോസ് പ്രൊസീജിയർ ബൈ യൂസിങ് ദ കീവേഡ് എൻഡ്. എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു പറയുന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ട്, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ
ഒരു മെസ്സേജ് റീകോൾ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Okay, now how can we see the output? To see the output, we have to call the procedure. So for that, I just need to type the name of the procedure, that is my square 1. Let us see my square 1 and press enter. See, you can see a square on the screen. Very easy. Within single step, we can see the picture. And next is saving the procedure. For saving the procedure, what we have to do, we have to click on File menu and select Save command. Okay, here you can type the name of the procedure. Usually, we give the procedure name as file name. So the procedure name is my square 1, but here also I am giving the same file name, my square 1. Okay, my square 1, and click on save button. Now we have saved the procedure. Now we can exit from logo. Okay, now I exit from logo, and again I am opening MSW logo. And next time when we open logo, if we want to call the procedure, first we have to load the procedure. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ലോഗോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൈ സ്ക്വയർ 1 നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മൈ സ്ക്വയർ 1 ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കാണില്ല. A message come like, I don't know how to my square 1. That means we have not loaded the procedure. See, next time if you want to see the procedure, if you want to use the procedure, what we have to do? We have to load the procedure. For that, we have to click on File menu and then click on Load. Okay, and then we have to select the procedure, my square 1. Name of the procedure is my square 1. Okay. So I click on my square 1 and click on open. Now also we couldn't see the output on the graphic screen. Again, after loading the procedure, we have to call the procedure again. See, my square 1. Okay. Now we can see the picture. So if we want to draw a picture, and if we want to save the picture for future use, we can create procedures. To store logo commands. Next, we can draw a hut. For drawing a hut, first we have to draw a triangle, then we have to draw a rectangle. When we combine both a triangle and rectangle, we will get a hut, the shape of a house. Okay, for that first we have to draw a triangle. For drawing a triangle, we have to type a set of code like first RT45, okay, then FD100, again RT90, again FD100. Instead of that, what we can do, we can type home. Okay, home bring the turtle to its initial position. Right now the turtle is in its initial position. Next, what we have to do, we have to draw a rectangle. Okay, for that first we have to turn the turtle RT90. Okay, then pen up command is used to stop drawing lines. Okay, so pen up, then move FD15. Okay, after that pen down. Okay, then we have to draw a rectangle. For drawing a rectangle, we can use repeat command. Repeat for FD115 space RT90, close the bracket, press enter. See, now we can see
a hut on the screen. To hide the turtle, what we have to do? We have to type HT to hide the turtle. Now we can see the picture clearly. So these are the steps to draw a HUD. Okay, now see what will happen when we exit from logo. What will happen? Everything will be get erased from the everything will be get erased from logo. And next time if you want to draw a HUD, we have to type the entire code again. So instead of that, we can use, yes, we can define a procedure and we can write the entire code inside the procedure. So shall we create a procedure? For that, what we have to do, we can start a procedure with the keyword to. Very good. To space my HUD 1. Okay. See, name of the procedure is my HUD 1. Okay. And next we have to type the code. RT45, then FT100, then again RT90, then again FT100, then we have to type home, and next we have to type a code for rectangle. For that, first we have to turn the turtle R290, then pen up command, then FD15, okay, then pen down. Next we can type repeat command, repeat 4 within square bracket FD 150 space RT, repeat 4 FD 115 RT 90. Okay, close the bracket, press enter. Next we have to see, after drawing the picture, turtle will be there on the screen. To hide that turtle, we can type HT also, HT. Now the code is over, so we can type end. We can close the procedure by typing end command, END, end, and press enter key. Now we can see a message like my HUD 1 defined. Next we have to call that procedure, right? CS for clearing the screen, and we can call the procedure my HUD 1. My HUD 1. See, we can see a HUD on the screen. Next, what we have to do, if you want to save this procedure for future use, we have to click on File menu and select Save button. Okay, a dialog box will appear on the screen. File, Save as my HUD 1. Okay, click on Save button. Now my HUD 1 is saved, and we can close logo, and again we can open logo. Okay, after that, what we have to do, if we want to call that procedure, first we have to load the procedure, right? For that, click on File menu, click on Load, and choose the file name. Okay, my HUD 1, select my HUD 1, click on Open. Now we load the procedure. Okay, and next we have to call the procedure. For that, we have to type the name, my HUD 1. See, very simple. See, instead of typing the entire code, we can save the logo commands inside a procedure. So procedure help us to execute a set of commands within a single, using a single command. So we create a procedure my HUD at any time and save it on computer memory, and any time we can call the procedure name to draw the picture. So thus we can save the picture on computer using logo procedure. Clear? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക.
You have to watch the video 1 or 2 times, then only you will understand how to create, what are the different steps. See, while doing these kinds of program, you may make mistake, but no problem, you find and rectify the problem and do it. Okay, if you have any doubt, you can call me and ask doubts. Clear, children? തെറ്റ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ചെയ്ത പോലെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നോളണമെന്നില്ല. കുറേ പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പേസസ് ഇടും. റിപ്പീറ്റ് 4 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ സ്പേസ് വിടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കും. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ ടീച്ചറെ വിളിക്കുക, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ ഉള്ളവർ, ലോഗോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനത്തത് പ്രാക്ടീസ് സിമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഹട്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ്, സ്ക്വയറോ സർക്കിളോ ട്രയാങ്കിളോ, നിങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സേവ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്താൽ വരില്ല, ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്യണം. പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം, അപ്പോഴേ വരുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ലാബ്. ഓക്കെ.